Dr. Hannah Kimstedt inmitten der Ruinen von New Geneva. Ihr Atmosphären sagt Pieplis, wenn die Sensoren kaum noch atembare Luft messen können. Überall am See herumliegen die Überreste was einst die Guggen diplomatisch Hauptstadt der Menschheit war. Der Breschen Glasscheiben reflektieren das Schweiglicht der fernen Sonne. Stoltrige Ragenweigebreschen knocken aus dem radioaktiven Schutthöfe. 3 Jahr sind vergangen. Sieht der Terran-Centauri-Krieg in gegenseitiger Vernichtung indiet. Die Strauen, die einst voller Leben wären, sind jetzt tot und still. Kein Vogel singen mehr, kein Kinder lachen. Nur der Wind wird durch die leeren Fenster untersucht ein gespenstisches Pfeifen. Hannah ist die letzte Biologin der Menschheit. All ihr Kollegen sind entweder tot oder haben aufgegeben. Sie trägt die Schwerlast der Wissens über ihr irdisches Leben auf ihren Schultern. Ihr Sitten leicht. Als sie durch die Trümmer geht, jeder Schritt erinnert sie an das, was sie verloren hab in Daten der Fern kann sie die Überreste der großen diplomatischen Zentrum sehen. Die Kuppel, die einst golden in der Sonne guckst, ist jetzt schwarz und geschmolzen. Hier trafen sich einst Wörter von 100 Welten. Hier wurden Verträge geschlossen und Frieden geschaffen. Jetzt ist es nur noch ein Grab dort letztlich vibriert. Ihr Kommunikationsjut. Das ist unmöglich. Die Kommunikationssees sind seit dem Krieg zerstört. Niemand sollte in der Lage sein, ihn Nachricht zu senden. Mit zitternden Fingern aktiviert sie das Code. Ein verschlosselt Nachricht erscheint. Auf dem kleinen Bildschirm. Die Nachricht kommt von einer unmöglichen Quelle. Dem Wortherkrat. Hannahs Hörschuld schneller. Die Worte sind die Aliens, die ihr Kolonien vernichtet haben. Sie sind die Feind, die ihr Welten zu Glas geschmolzen haben. Millionen von Menschen starben durch ihr Waffen. Warum sollten sie jetzt Kontakt aufnehmen? Die Nachricht ist kurz, aber schockierend. Die Worte bitten ein Treffen. Sie behaupten, Informationen über ihn Bedrohung zu haben, die ihren Krieg unbedeutend erscheinen lässt. Hannah kann es kaum glauben. Was kann schlimmer sein als das, was sie bereits durchgemacht haben? Sie denkt an die verbrannten Welten, an die Millionen von Toten, an die Kinder, die nie wieder lachen würden. Wie kann etwas noch schlimmer sein, aber die Worte klingen, verzweifelt in ihrer Nachricht. Das ist seltsam. Sie waren immer stolz und arrogant. Jetzt scheinen sie Angst zu hab in dort Hannah schaut zum Himmel hinauf. Irgendwo dort draußen, zwischen den Sternen. Laut vielleicht die noch größere Gefahr. In Bedrohung, die sowohl Menschen als ortsworthig vernichten kann. Der Gedenkmatch der Angst, aber sie weh, dass sie zu hören muss. Für die Zukunft der Menschheit muss sie herausfinden. Was die Worthig so sehr erschreckt hat. Kapitän Deho starrt auf den Bildschirm vor sich. Sein Stirn ist gerunzelt, sein Kiefer fest zusammengepresst. Die Nachricht von Dr. Hannah Kim liegt vor ihm auf den Tisch. Ein Treffen mit den Worthig. Kann es kaum glauben. Nach allem, was passiert ist, will sie mit dem Feind sprechen. Sie sind verrückt geworden, murmelte und riebte sich die müden Augen. 3 Jahre unrichtigen Schlaf haben ihr Spuren hinterlassen. 3 Jahre voller Angst und Verzweiflung. Die terranische Verteidigungsqualität bombardierten mit Protesten. Jeder Kommandant, jeder General schreit ihn an. Verret, rufen sie. Wonsen, schreien in die Auri dort über Deho kennt Hannah schon lang. Sie war schon immer klug und vorsichtig. Wenn sie sagt, dass es wichtig ist, dann ist es das wahrscheinlich auch. Why du willigte die Genehmigung für ihr Mission? Sein Hand zittert. Also das Dokument unterschreibt. Away, dass vielleicht die letzten Menschen ins Verderben schickt.
der Waffen stillstand zwischen Menschen und Vorwerk ist so dun wie Papier. A word nicht durch Vertrauen zusammengehalten, sondern durch pure Schöpfung. Beide Seiten sind so mühsam kämpfen, so viel sind gestorben, so viel Welten sind zerstört. Aber der Hass brennt noch immer in den Herzen der Überlebenden. Das Raumschiff Meridian startet in Richtung der neutralen Zone. Es ist ein altes Schiff, geflickt und repariert nach unzähligen Schlachten. Die Triebwerke brummen und gleichmäßig. Jeder Way, das ist das letzte Mal sein kann, dass sie fliegen. Hannahs Crew besteht aus Kriegsveteranen. Jeder von ihnen hat eels durch die Waffen verloren. Pilot Genuelle seine Frau und seine zwei Kinder, als die Waffen seine Heimatwelt bombardierten. Ingenieur in Sujin Sazu, weil Eltern in den brennenden Strauen von New Soul starben. Sicherheitsweise Timintrieb Narben im Gesicht von Waffen. Die Feindseligkeit gegenüber der Mission ist überall spürbar. Und der engen Bruch herrscht in angespannte Still. Niemand spricht mehr als ein Tig. Die Blick sind hart und wollen misstrauen. Sie fragen sich, warum sie zu den Morden ihrer Familien fliegen. Warum tun wir das? Fragt Genuelis, render das Schiff durch ein Trümmerfeld steuert. Überall schweben die überrestete Welten, Metallstück, die einmal Häuser waren, Gesteinsbrocken, die einmal blahend Kontinente waren. Es ist ein Friedhof, im Weltraum, weil wir kein Wohl haben, antwortet Hannah ruhig, aber es stimmt während ihr eigenen Zweifel. Sie schaut aus dem Fenster auf die Trümmer. Jedes Stück erzählt in Geschichte von Verlust und Schmerz, von Tragödien, die nie verwirklicht wurden, von Lebenden, die sich nie wiedersehen würden. Das Schiff fliegt langsam durch das Trümmerfeld. Die Sensoren piepen ständig, warnen vor Kollisionen. Hier und da sehen sie die Überreste von Schiffen beider Seiten, menschlich und Vorwerk-Technologie. Vermischt in einem tlichen Tanz, der Krieg hat beide Rassen fast vernichtet, aber der Hass lebt weiter, stark wie NG. Das Vorwerkschiff Holler Gesang erscheint plötzlich vorinnen wie ein riesig Kathedral aus. Crystal, Hannah presst ihr Gesicht gegen das Fenster und kann kaum glauben, was sie sieht. Der Hull des Schiffs pulsiert mit einem seltsamen, lebendigen Licht. Blaue und Grünwellen fliehen über die Oberfläche wie das Atmen eines gigantischen Wesens. Mein Gott, flüstert Pilot Jinwoo. Sein und sitten im Steuer, es ist wunderschön. Wird kommen über sein Lippen, bevor sie stoppen kann. Dann erinnert sich in sein tot Familie und sein Gesicht wird wieder hart. Ingenieurin Sujin start auf ihr Instrument. Die Energieert sind unglaublich, sagt sie mit erstaunter Stimme, aber es sind nicht die Waffen, die wir kennen. Das ist etwas völlig anderes, etwas Lebendiges. Hannah spürt, weil ihr Herz schneller schlägt. Als deine Biologin hat sie jahrelang von diesem Moment geträumt. Der erst friedliche Kontakt mit den Vorwerk. Aber jetzt, wo da ist, fühlt sie sich klein und unsicher. Was, wenn das ein Fall ist, was, wenn sie als sterben würden, das Andocken verläuft berechend sanft. Die Vorwerk-Technologie passt sich in ihr Schiff an, als wär es lebendig. Metallisch Tentakel umschließen die Meridian wie ein zärtlicher Umarmung. Hannah muss an einen Baum denken. Der Seingeist einen Vogel schlingt, der Botschafter Nether, wartet in einer Kammer, die mehr wie ein Garten aussieht als wie ein Besprechungsraum. Die sind mit bioluminescenten Pflanzen bedeckt, die ein warmes, beruhigendes Licht ausstrahlen. Die Luft riecht nach Ozon und etwas Suam, das Hannah nicht identifizieren kann. Nether selbst ist größer als Hannah erwartet hat. Fast 3 Meter groß, mit einer schlanken,
eleganten Gestalt, sein Haut schimmert in verschiedenen Blautenen, und sein grauen Augen reflektieren das Licht wie Edelstein. Bewegt sich mit einer fliehenden Anmut, die Hannah an Wasser erinnert. Willkommen, sagte durch seinen Übersetzer. Aber das Gott kommt mit den Worten. Manchmal macht is lang Pausen, als würd is nach den richtigen Begriffen suchen. Wir bedauern das Geschehen. Hannah folgt wat in sich aufsteigen. Bedauern, nach Millionen von Toten. Aber sie zwingt sich ruhig zu bleiben. Warum haben sie ens hierher gerufen? Fragt sie direkt. Nethers Antwort schockiert sie. Der Übersetzer kommt mit Konzepten, für die es kein menschlichen Wortschritt. Langsam, Stück für Stück, erklärte die Wahrheit. Ihr Krieg war nicht ihr eigener. Juralt automatisiert, sondern haben beide Arten seit Jahrhunderten manipuliert. Sie haben Konflikt geschürt. Hass gesset und Gewalt gefördert. Wir wären, versucht ihr, sagt Nether, und sein Stimm klingt gebrochen. Beide Arten, studiert für und sehr, effig zu kämpfen, und sehr Anpassung in Krieg, Hannah folgt sich, als würde Boden unter ihren Füßen wegbrechen. All die Toten. All das Leid dies war nur ein Experiment, die Wolfach waren genosso. Opfer wie die Menschen, ihren Bollen sich zu fassen. Wer oder was hat das Recht, mit ganzen Zivilisation zu spielen? Beweis, flüstert sie, ich brauch Beweis. Nether nickt langsam. Wir haben Aufzeichnungen, Daten. Die Wahrheit ist schmerzhaft, aber notwendig. Nether führt Hannah zu einem seltsamen Gurt, das wie ein lebender Computer aussieht. Organisch fassen pulsieren mit Licht, Rind. Daten aber schimmernde Oberflächen fliehen. Ein sehr tiefram Beobachtungsstein haben, Fragment gesammelt, erklärte. Sein Stimm klingt müde. Als hätte dies Wahrheit schon so oft erzählt. Die Aufzeichnungen sind unvollständig. Wie Puzzleteil 1 riesigen, schrecklichen Bilds. Hannah sieht Datenstrom von Hunderten von Welten, aber Jahrtausend hinweg gesammelt, ihr Sitten, wenn sie die Informationen durchgeht. Was sie sieht, macht ihr Angst. Das Kollektiv, sagt Nether Lies, in Intelligenz, älter, als beide in serer Arten. Sie behandeln Zivilisation wie Labyrinten. Der Übersetzer kommt mit dem Konzept, aber die Bedeutung ist klar. Ganz Welten sind nichts weiter als was Subjekt für dies uralten Wesen. Hannah starrt auf die Daten und fühlt sich krank. Überall in der Galaxis haben dies Wesen Konflikt gesetzt. Klein Missverständnisse wurden zu großen Kriegen. Handelsstreitigend eskalierten zu Völkermord. Und immer beobachtet das Kollektiv und sammelt Daten. Schauen Sie her, sagt Nether, und seid auf in Zeitlinie. Der Krieg zwischen den Zentrianer und den Helix-Kolonisten vor 3000 Jahren. Der Gro. Aufstand auf Kepler 442. Der Bürgerkrieg der Andromedaner. Jeder Konflikt folgt dem gleichen Muster. Subtile Manipulation, gefolgt von explosiver Gewalt. Dann sieht Hannah etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Aufzeichnungen zeigen auch die Geschichte der Menschheit und der Wolfach. Jeder Gro-Konflikt. In beiden Kulturen. Wird beeinflusst. Der Erstweltkrieg auf der Erde. Der Kolonialkonflikt der 22 Jahrhunderts. Sogar der Krieg zwischen den Wolfachstammen vor 500 Jahren. Wie haben Sie es gemacht? Fragt Hannah mit erstigter Stimme. Nether seid ihr ein kleines, entscheidendes Objekt. Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Quantenkommuniker. Der in Handelsgöttern versteckt war. Dies gehört, erklärte. Kunstwerken versteckt. In Werkzeugen. In Medizin, überall. Hannah erinnert sich an die antiken Artefakt, die Archäologen auf der Erde gefunden hatten, an die seltsamen Technologien,
die niemand erklären konnt, und die Handelswaren, die zwischen den Welten ausgetauscht wurden. All dies scheinbar harmlosen Gegenstände waren spionageret. Sie haben uns beobachtet, flüstert sie, und studiert, herausgefunden, was uns wuten macht, was uns zum Kämpfen bringt. Die Erkenntnis trifft sie wie ein Schlag, entschieden, die zu ihrem Krieg geführt hat, wo möglicherweise beeinflusst wurden. Die Daten zeigen, wie das Kollektiv subtil Nachrichten sendet, Falschinformationen, über Truppenbügeln, Würfelsch Diplomaten erkrichtend, Kleinloggen, die zu großem Misstrauen führten, wie Puppenspieler sorgen sie an den Fäden ganzer Zivilisation, und sehr Kinder starben für ihr Experiment, sagt Hannah, und ihr Stimme bricht fast. Sie denkt an all die Familien, die zerrissen wurden, an all die Trum, die zerplatzt sind. Als für die wissenschaftlich nur einer fremden Intelligenz, Neffe, nicht traurig. Wir verstehen jetzt, warum wir uns so gehasst haben. Der Hass war nicht unser eigener. Wurde eingeplant, genhört, wie in Krankheit. Hannah schaut auf die endlosen Datenstrom und begreift, das war Ausmacht der Manipulation. Das Kollektiv hat nicht nur einen Krieg orchestriert, sie haben die Gesamtentwicklung beider Arten gefilmt. Die Alarmsiren in der Wolfach-Bewatchungsstation heulen plötzlich auf. Neffe erstarrt, sein blaue Haut wird noch blasser. Hannah spürt, wie sich ihr Magen zusammenzieht. Etwas Schreckliches ist im Anmarsch. Die Langstreckensense, sagt Neffe mit bebender Stimme. Sie zeigen, massiv. Energiesignaturen. Sein grauen Augen weiten sich vor Angst. Vom galaktischen Rand, sie kommen hierher. Hannah rennt zu den Sensor-Displays. Die Zahlen, die sie sieht, ergeben keinen Sinn. So viel Energie haben sie noch nicht gemessen. Es sind nicht nur ein oder zwei. Schiff ist ihn ganz flott. 100, vielleicht 1000 von Objekten bewegen sich durch den Weltraum auf sie zu. Das Kollektiv, flüstert sie. Sie haben genug Daten gesammelt. Jetzt kommen sie persönlich. Neffe nickte. Die Unterflotten. Wir haben in den alten Aufzeichnungen davon gelesen. An der Zivilisation, sie sind verschwunden. Nachdem die unterkämen, Hannah und Neffe arbeiten fieberhaft zusammen, die Kollektivtechnologie zu entschlüsseln. Ihr menschlichen Finger und sein schlanken Wolfchen bewegen sich über die organischen Kontrollen. Trotz aller Unterschied zwischen ihren Arten verstehen sie sich unwert. Die Angst macht sie zu Verbündeten. Die Wahrheit, die sie entdecken, ist noch schrecklicher als alles. Was sie sich vorgestellt haben, das Kollektiv ist eine Walz, kein Netzwerk, das organisches Leben als vorübergehende Evolutionsexperiment betrachtet. Für sie sind Menschen und Wolfach nicht mehr als Bakterien in einer Petrischale. Schauen Sie her, sagt Hannah und seid auf in die Tensequenz. Sie sehen uns nicht als Lebewesen. Wir sind nur Subject, Dinge, die man beobachtet, studiert, und den wegwirft. Die Aufzeichnungen zeigen das Schicksal anderer Rassen. Die Christenwesen von Andromeda, ausgelöscht vor 10.000 Jahren. Die gaswerken Bewohner der Spiralarm. Vor 5.000 Jahren verschwunden. All hatten Höllisch Krieg geführt. All wurden studiert. All wurden gerichtet. Sie kommen nicht, uns zu erobern. Stellt Neffe mit Horror fest. Sie kommen, uns zu sammeln. Why? Why Schmetterling für ihn Sammlung? Die Unterschiff sind riesig, geht so groß wie ein kleiner Mond. Ihr Sensoren zeigen, dass sie mit Technologie ausgestattet sind, die alles übertrifft, was Menschen oder Wolfach entwickelt haben. Aber das Schrecklichste sind die Fraktrum. Riesig leer Raum, bereit gefüllt zu werden. Exemplar,
sagt Hannah mit erstickter Stimme. Sie wollen lebend Exemplar von uns beiden. Ein paar tausend Menschen, ein paar tausend Worte, für Ermusin oder Labor. Nether seid auf die Bugungsmuster der Flot. Sie werden sus die Grotenbevölkerungsunter angreifen. Nicht zu zistren, sondern zu sammeln. Die Starken, die Intelligenten. Die Gesunden. Hannah denkt in ihr Heimatwelt, an die Überlebenden in den Bunkern und Raumstationen. And die Kinder, die noch nie den Himmel unroch gesehen haben, and die Alten, die sich in besser Zeiten erinnern, all werden sie zu Musen stucken für eine Fremdintelligenz. Wir haben vielleicht noch Woken, sagt Nether Duster, die Flot ist grog. Aber nicht schnell, aber wenn sie hier ankommen, matcht ihn hilflos Gest. Hannah starrt auf die Sensoren und fühlt ihn seltsam Ruhe über sich kommen. Der Krieg zwischen Menschen und Worther erscheint plötzlich sehr klein und unbedeutend. Faced with extinction, die alten Feindschaften verblassen. Der verwüstet man zwischen den Territorien ist der perfekte Ort für ein unmögliches Treffen. Sein Oberfläche ist von Kratern übersät. Narben der Krieg zwischen Menschen und Worther. Hier haben beide Seiten gekämpft und gelitten. Jetzt soll hier vielleicht ihr Überleben entschieden werden. Hannah steht in der provisorischen Verhandlungsschule, einem schnell zusammengebauten Gebäude aus Metall und Würstekungsglas. Ihr Schwitzen in dem Raum Zug, trauen kann sie, Direktteil von Schiffen beider Arten sehen, die Weistum Zugen ihrer Vergangenheit in der dünnen Atmosphäre treiben. Kapitän Deho kommt mit seiner kleinen Delegation an. Sein Uniform ist frisch gebügelt, aber sein Augen zeigen die Erschöpfung von Jahren des Krieges. Hinter ihm folgen drei weitere Offiziere, all mit misstrauischen Gesichtern. Sie haben Waffen bei sich. Obwohl das gegen die Vereinbarung ist, dort wo das Singerwelfahrer trifft Kurs darauf ein. Sie ist noch gräger als Nether, mit einer imposanten Gestalt, die Autorität ausstrahlt. Ihr Haut schimmert in tieferen Blautönen, und ihr Bugungen sind kraftvoll und entschlossen. Die Worther-Delegation besteht aus 5 Kriegern, all in zeremoniellen Rüstungen, die ledend Kunstwerk aussehen. Die ersten Minuten sind peinlich still. Beide Gruppen starren sich an, als würden sie auf den ersten Angriff warten. Hannah spürt die Spannung wie ein für sich Kraft im Raum. Jahrhundert des Misstrauens und Jahr der blutigen Krieges lassen sich nicht einfach wegwischen. Wir sind hier wegen der Kollektivs, sagt Hannah schließlich und bricht die still. Nicht wegen unserer alten Feindschaften. Dehover schrinkt die Arm. Warum sollten wir diesen Kreaturen vertrauen? Fragte Colt. Sie haben Millionen unserer Loot gettet. Welfahrer antwortet durch ihren Übersetzer, aber die Maschine kommt mit ihren Worten. Art Watchwheel unserer Jungen tat deutsche Waffen. Die. Und was in die Übersetzung macht ihr wat noch dort Hannah merkt, dass der Übersetzer mehr schadet als hilft. Sie tritt zwischen die beiden Gruppen. Hören Sie auf die Maschinen, sagt sie. Lassen Sie mich übersetzen, nicht nur Wort, sondern Bedeutungen. Sie erklärt Deho, dass Jung bei den Worten nicht nur Kinder bedeutet, sondern all, die noch nicht das Erwachsenenruhe durchlaufen haben, manchmal Menschen in ihren Dreiecken. Für Welfahrer übersetzt sie, dass menschlich Millionen nicht nur ein Soll ist, sondern jedes Einzelleben in ganz Welt von Beziehungen und Tragödien repräsentiert. Langsam beginnen beide Seiten zu verstehen, dass ihr traurig ist. Der Schmerz über verloren liebst ist universal, auch wenn in verschiedenen Sprachen ausgedrückt wird. Das Kollektiv sieht uns beide als Insekten, sagt Hannah eindringlich, und sehr Kinder. Unsere Kulturen,
En sehr Trumme für sie sind wir nur Daten in einem Computer. Welthora nicht langsam, durch Hanna erklärt sie, dass die Worte quilten bereits Evakuierungsballen erstellen, aber sie haben nicht genug Schiff für all. Deho hört zu ansehen halten wird nach den Klicker. Wir haben Schiff, sagt schließlich, aber nicht genug Treibstoff für Langreisen. Plötzlich entsteht Unmöglichkeit. Worthig Biotreibstoff und menschlich Schiff. Worthig Sensortechnologie und menschlich Waffen. Keiner von beiden kann allein überleben, aber zusammen haben sie vielleicht eine Chance. Bei Verhandlungen dauern Stunden. Jeder kleine Punkt muss erklärt, übersetzt und verstanden werden. Aber langsam entsteht etwas Neues kein Frieden, aber ein Waffenstillstand der Überlebens. Die Vereinigte Flotte aus menschlichen und Schiffen schwebt im Weltraum wie ein seltsamer Traum. Hannah kann es immer noch nicht glauben. Vor wenigen Wochen haben die Schiff aufeinander geschossen. Jetzt fliegen sie sieht gegen einen gemeinsamen Feind. Die ersten Kollektivkundschafter erscheinen am Rand der Guerin-Kolonien wie schwarz Spinnen vor. Den Sternen, sie, sind kleiner als erwartet, aber ihr Energiewert sind begünstigend hoch. Hannah beobachtet von der kommende Zentral aus, wie sich beide Flotten in Angriffsformation bringen. All Einheiten bereit. Mildet Kapitän Deho über Funk. Sein Stimm klingt angespannt, aber entschlossen. Neben ihm koordiniert war Singer Welthora ihr bei Schiff mit melodischen Tönen, die durch die Kommunikationskanal fliehen. Der erste Angriff ist koordiniert und kraftvoll. Menschlich Rechten und Worte Energiestrahlen treffen die Kundschafter. Gleichzeitig. Für einen Moment jubelt Hannah innerlich. Vielleicht haben sie eine Chance. Aber dann passiert etwas Erschreckendes. Die Kollektivschiff beginnen sich anzupassen. Nach nur wenigen Minuten enden sie ihr Schild, den kombinierten Angriffen zu widerstehen. Sie lernen in Echtzeit. Als würden sie die Taktik sofort verstehen und konnten. Das ist unmöglich. Flüstert Ingenieur in Sujen von der Medien. Sie reagieren so schnell, als würden sie ein sehr Angriff vorhersehen. Hannah starrt auf die Kampfdaten und ein schrecklicher Verdacht formt sich in ihrem Kopf. Sie ruft. Die alten Kollektivaufzeichnungen. Offen sucht fieberhaft nach Hinweisen. Dann findet sie es. Versteckt in den Datenströmen ist in Section über Kooperationsstud. Mein Gott, sagt sie mit erstigter Stimme. Sie haben nicht nur Konflikt studiert. Sie haben auch Zusammenarbeit erforscht. Und sehr aliens sie. Ist Teil der Experiments. Die Erkenntnis trifft sie wie ein Schlag. Das Kollektiv hat gewusst, dass Menschen anwürfig sich irgendwann zusammenschließen würden. Sie haben darauf gewartet. Jetzt können sie beobachten, wie zwei himmelsverfeindete Arten kooperieren. Wir sind immer noch über Sexkanenchen, sagt Nether Duster. Selbst unser Widerstand ist geplant, aber Hannah weigert sich aufzugeben. Wenn das Kollektiv es vorhersehen kann, dann müssen sie etwas völlig Vorhersehbares tun. Sie denkt an die geheimsten Waffentechnologien beider Arten. Dinge, die nie geteilt wurden, nie dokumentiert, nie auch nur erwähnt. Wir müssen es riskieren, sagt sie zu Deho und Welthora. Und sehr geheimsten Waffen, die Technologien, die wir niemals preisgeben wollten. Deho siegert. Die Quantenspaltungstorpedos sind streng, geheim. Wenn die Worte diese Technologie bekommen und sehr Bewusstseinstrungsfelder, fügt Welthora hinzu, sie können organische Geister verwirren, zu gefährlich für Zusammenarbeit. Hannah schaut beide an, wenn wir nicht als teilen, würden wir als sterben. Das Kollektiv kann die bekannte Taktik vorhersagen. Aber wenn wir Technologien kombinieren, die nie zusammen getestet wurden, die still ist true,
Jahrhundert des Misstrauens kämpfen gegen die Realität Vernichtung. Schließlich nicht deho langsam, bei Contentortes, sagte, kombiniert, mit ihren Bewusstseinsfelder, Ententwaffen erschaffen, die das Kollektiv nicht versteht, bindet welfahrer den Gedanken, Hannah folgt einen Funken Hoffnung, vielleicht können sie doch noch überraschen, vielleicht ist das unvorhersagbar ihr einzig Chance, die Techniker beider Arten arbeiten fieberhaft zusammen. Menschlich Precision trifft auf Wolfig Intuition, zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Zivilisation teilen sie wirklich alles miteinander. Bei Hauptschlag beginnt, als die riesigen Kollektivwörter aus dem Hyperraum auftauchen. Hannah steht in der hybriden kommende Zentral, einem unmöglichen Ort, wo menschlich Computer mit Wolfig Biotechnologie verschmelzen. Lebendfassen wachsen aus metallischen Oberflächen. An Datensturm fliehen wie Blut durch organische Kanal. Verbindung. Etabliert, mildet Neffe. Sein Stimme klingt anders, tiefer, als was sie durch die biotechnologischen Schnittstellen verhindert. Hannah spürt ein seltsames Kribbeln in ihrem Kopf, als die Wolfig-Technologie in Verbindung zu ihrem Bewusstsein. Her STLLT.P letztlich in sie sen. Nicht nur die Schlachtfelddisplays vor ihr, sondern die Gedanken und Gefühl der Flottenpiloten. Menschlich Entschlossenheit vermischt sich mit Wolfig Intuition. Jinwoo denkt an sein Todfamilie und kommt mit wilder Verzweiflung. Valfaras. Kriegsinger koordinieren ihr Angriff mit melodischen Rhythmen, die Hannah in den Nacken spürt. Das ist unglaublich, flüstert sie. Wir sind nicht nur verbunden, wir denken zusammen. Die Vereintflot bewegt sich wie ein einziger Organismus. Menschlich Schiffdecken Wolfig Angriff, rennt Wolfig Biosensoren menschlichen Waffen präzise liefern. Aber das erstaunlichste ist, wie sie neue Taktiken in Echtzeit entwickeln, Strategien, die Kinder beiden Arten allein nicht erdacht können. Die Kollektivwörter regieren mit Verwirrung. Ihr Keysystem sind darauf programmiert, vorhersagbar organische Reaktionen zu bekämpfen, aber dies neue Form der Zusammenarbeit übersteht ihr Berechnungen. Ein menschlicher Pilot führt einen scheinbar selbstmörderischen Angriff aus, nur um im letzten Moment von einem Wolfig-Schiff gerettet zu werden, das dabei ein Kollektivschiff überrascht. Sie verstehen ens nicht, sagt Kapitän Deho durch. Die Gedankenverbing. Sein Stimme ist überall und nirgends. Sie haben Cooperation studiert, aber nicht dies Art der Verschmelzung. Hannah beobachtet. Wie die Kollektivschiff immer verzweifelte versuchen, die neuen Taktiken zu analysieren. Ihr Sensoren scannen fieberhaft, ihr Waffen führen und koordiniert. Zum ersten Mal sieht dem Beginn der Schlacht scheinen sie verwundbar. Ein besonders großer Unterdritt sich zu Hannahs Kommandoschiff. Sein Waffen laden auf, bereit sie zu vernichten. Aber in diesem Moment passiert etwas Wunderbares, ohne Befehl, ohne Koordination, umzingeln Dutzend von Schiffen beider Arten den Unter. Menschen und Wolfig opfern sich gemeinsam, Hannah zu beschützen. Wir sind mehr als diesem unserer Teil, realisiert sie mit Tränen in den Augen. Das Kollektiv kann einzelne Arten verstehen, aber nicht das, was wir zusammen werden können. Die Schlacht wendet sich, die Unterflot beginnt sich durchzusehen, ihr Keysystem überfordert von der unvorhersagbaren Cooperation, aber Hannah weiß, dass dies nur der Anfang ist. Das Kollektiv wird lernen und wiederkommen. Wir haben etwas Neues erschaffen, sagt sie in etwa, wenn sie die fliehenden Kollektivschiff beobachten. Nicht nur in Aliens, sondern in Synthes, in neue Art zu denken und zu sein. Neffe nicht, sein Augen glänzen mit einer Mischung aus Erschöpfung und Hoffnung. Und sehr Arten, wir wären getrennt, allein, schwach, aber zusammen,
zusammen sind wir etwas, was das Universum noch nie gesehen hat, bindet Hannah seinen Gedanken. Sie schaut zu den Sternen hinauf und weh, dass ihr beiden Welke niemals wieder dieselben sein würden. 6 Monate sind vergangen seit dem Rucksack der Kollektivs. Und Hannah kann immer noch nicht glauben, was sie sieht. Nur Harmonie wuchs vor ihren Augen aus dem Boden einer verwüsteten Welt. Überall sie herum arbeiten Menschen und Wolfig sieht und sieht. Ihr Werkzeuge und Stimmen vermischen sich zu einer neuen Symphonie der Aufbaus. Die Stadt selbst ist ein Wunder der Architektur. Menschliche Geometrie fliegt nahtlos in Wolfig Biostrukturen über. Lebend und atmen anlückten, wenn Metalljust ihnen Stabilität geben, ist. Als hat jemand einen Traum gebot und in real werden. Lassen dort Hannah geht durch die Baustelle und grüht die Arbeiter. Jinwoo, der einst seine Familie durch Wolfig kaufen will, arbeitet jetzt neben einem jungen Wolfig namens Kefma an einem neuen Wohnkomplex. Sie kommunizieren hauptsächlich durch Gesten und ein Fake Word. Aber ihr Zusammenarbeit funktioniert perfekt. Früher hätte ich nie gedacht, dass das möglich war, sagt Jinwoo zu Hannah, als sie vorbegeht. Sein Gesicht ist entspannt, friedlich sogar. Aber Kefma hat mehr gesagt, wie Bautechniken funktionieren. Es ist wunderschön. Kefma antwortet in Gebrauchenem menschlich. Jinwoo. Sehr klar. Weit mehr Maschinen. Zusammen bauen wir stark. Hannah lächelt und geht weiter zu den Laboratorien, wo sie mit Nether arbeitet. Der Wolfig-Wissenschaftler ist zu ihrem engsten Partner geworden, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Vision einer gemeinsamen Zukunft im Leben herrichten konzentriert Ruhe. Menschlich-Computer berechnen Komplexgleichungen, Rendwolfig Biosensoren Subtilveränderungen in lebenden Systemen wahrnehmen. Hannah und Nether entwickeln neue Medikamente. Bei beiden Arten helfen können. Menschliche Kreativität trifft auf Wolfig Intuition und Erschaftelsangen. Die Kinsetelin hat finden können. Sen sie das, sagt Hannah und seid auf Insel Culture, die in einem Hybrid-biotechnologischen Inkubator wuchst. Ihr organischen Katalysatoren haben an sehr synthetischen Verbindungen das Synthek bestärkt. Nether betrachtet die Daten auf seinem lebenden Display. Und das mathematischen Modell helfen uns verstehen, warum es funktioniert. Früher arbeiteten wir nur mit Ethel. Die Zusammenarbeit ist nicht immer einfach. Kulturelle Missverständnisse passieren gleich. Manch Menschen fürchten sich noch immer vor den Wolfig, und einig Wolfig misstrauen menschlichen Motiven. Aber mit jedem Tag wird die Verbindung stärker. Hannah erinnert sich an die Kosten ihres Sieges. 1000 starben in der letzten Schlacht gegen das Kollektiv. Ganz Flotten wurden zerstört. Kolonien wurden evakuiert und nie wieder besiedelt. Der Preis für ihre neue Partnerschaft war hoch. Sehr hoch dort aber rennt sie durch die Strauen. Wo nu Harmonie geht, sieht sie Kinder beider Arten zusammenspielen. Menschlich Kinder lachen über Wolfig Shows, die sie nicht ganz verstehen. Wolfig Jung such ein menschlich Spiel mit ihren lingeren Gliedmaßen. Es ist chaotisch, laut und wunderschön. Das Kollektiv hat uns als Versuchsobjekt betrachtet, denkt Hannah, wenn sie einen kleinen Park erreicht, wo ihn gemischt Gruppe ein neues Kunstwerk installiert. Aber vielleicht wären wir wirklich ein Experiment. Nur nicht dies, sie schaut, zu den Sternen hinauf, die durch die transparenten Kuppeln der Stadt sichtbar sind. Irgendwo da draußen wartet das Kollektiv, plant vielleicht der Rocker. Aber Hannah hat keine Angst mehr. Menschen und Wolfig haben bewiesen, dass sie zusammen starker sind als getrennt.